Hi everyone, how's it going? If you haven't met me before, my name's Rolando. I'm an English teacher. I teach English online, and today I would like to share with you something delicious. I'm going to give you a lesson on how to talk about food and drink in English. Firstly, I'm going to give you some essential vocabulary in English about food and drink, and then I'm going to give you the adjectives to describe tastes. To describe tastes. So, if you are excited, let's get started in 3, 2, 1. Halo semuanya. Hari ini kita akan bahas mengenai makanan dan minuman dalam bahasa Inggris. Yang pertama kita akan bahas adalah tipe-tipe tempat makan yang mungkin tidak umum di dalam bahasa Inggris. Yang pertama kita punya buffet place. Buffet place. Nah, buffet place adalah tempat makan yang prasmanan. Tempat makan yang sistemnya prasmanan. So, you serve your own food. Okay, you serve your own food and then you can pick whatever dishes you want. Okay, jadi kita yang pilih makanan sendiri. Mungkin contohnya ada Hanamasa. Kalau kita tahu ada restoran Hanamasa, ya. Dan biasanya sistemnya all you can eat. Kita bayar sekali, kita bisa ambil berkali-kali. Okay, buffet place. Okay, let's make a sentence. We could go to that new buffet place near my house. We could go to that new buffet place near my house. Okay, you pay 100,000 rupiah. And then you can eat anything. And you can eat anything. They also have veggie options. They also have veggie options. Nah, veggie options adalah opsi-opsi yang khusus vegetarian. Jadi kalau kita bilang seperti ini, does this place have veggie options? Berarti kita bertanya apakah tempatnya ini ada makanan khusus untuk vegetarian. Jadi veggie options itu adalah opsi-opsi untuk vegetarian. Nah, jadi kalau kita masuk ke restoran, if you have a friend that is a vegetarian, you could ask the waiter or the waitress by saying, "Excuse me, does this place have veggie option? My friend is a vegetarian." Seperti itu. Jadi untuk bertanya apakah tempatnya itu memiliki opsi-opsi makanan khusus untuk vegetarian. Berikutnya kita punya fusion restaurant. Fusion restaurant. Oke, a fusion restaurant artinya restoran yang memiliki makanan dari kultur atau daerah yang berbeda-beda. Misalnya kalau makanan itu menyediakan Chinese food, Italian food, lalu ada lagi misalnya Spanish food dalam satu tempat. Atau jangan Spanish, Indonesian food. Jadi ada Chinese food, Indonesian food, sama Italian food di tempat itu. Berarti kita bisa sebut itu a fusion restaurant. Kita bisa bilang kalimatnya seperti ini. There's a new restaurant next to my office. They do Indonesian, Chinese, Italian fusion. Oke, kita ulang lagi. There's a new fusion restaurant next to my office. They do Indonesian, Chinese, Italian fusion. Italian fusion. Oke, jadi ada makanan Indonesian, Chinese, lalu Italian. Nah, selain itu kita juga bisa ada satu jenis tempat makan, yaitu tempat makan itu street food ya, street food. Nah, street food artinya adalah makanan jalanan yang biasa kita temukan di pinggir-pinggir jalan. Kita bisa bilang street food. Oh, contoh kalimatnya. Oh, I'm hungry. Let's get some street food outside. Let's get some street food outside. Oke, jadi makanan yang di jalan, kita bisa makan di kiosnya langsung atau kita bisa bawa pulang. Oke, next one we have fast food. Fast food. Oke, jadi kalau ada fast food restaurants, berarti adalah restoran cepat saji. Can you give me an example of a fast food restaurant? Can you give me an example of a fast food restaurant? Next, I'm going to help you describe tastes in English. Describe tastes in English. Menjelaskan rasa dalam bahasa Inggris. Yang pertama kita punya pizza.
Bitter artinya pahit. Bitter. I don't like the vegetables. I don't like the vegetables. They're so bitter. They're so bitter. Lalu ada manis. Manis kita bahasa Inggrisnya adalah sweet. Sweet. Okay? This soup is really sweet. This soup is really sweet. Oke, sangatlah manis. Oke, and then kita punya salty. Salty artinya asin. This curry is very salty. This curry is very salty. Oke, lalu ada spicy. Spicy artinya pedas. The fried rice is so spicy. Okay, I can't eat this. It's too spicy. Nah, seperti itu. Spicy artinya pedas. Lalu kita punya lagi ada sour. Sour. Sour itu artinya asam. The limes are so sour. The limes are so sour. Oke. Seperti itu, sour artinya asam. Nah, itu adalah rasa-rasa dalam bahasa Inggris. Jadi kalian bisa menjelaskan rasa di dalam bahasa Inggris. I think that's all for today. Thanks for coming. I'll see you around. Bye.